So if you're an introvert, of course you can be a leader. It has nothing to do. Some of the best leaders, have you ever heard of Jim Senegal? Most people haven't, because he's awkward and shy. He's a phenomenal leader. He's the founder and former CEO of Costco, right? Like there's phenomenal leaders. Richard Branson, introvert. He's really awkward, right? Like these are phenomenal leaders who are all introverts, right? But the one thing they all have in common, whether you're extrovert or introvert, is undying belief in your cause. 요즘 새로운 장소에 가거나 새로운 사람을 만나게 되면 반드시 묻는 것이 생겼습니다. MBTI가 어떻게 되세요? 예전에는 혈액형으로 그 사람의 성격을 유추하는 것이 유행했었다면 지금은 MBTI로 상대방의 성격을 유추할 수 있죠. introvert를 뜻하는 I는 내향적인 사람을 의미합니다. 흥미로운 점은 같은 성향의 사람들끼리 만나게 되면 마치 영혼의 단짝을 만난 듯 친해지기도 합니다. 그리고 나와 다른 성향의 MBTI를 만나게 되면 마치 적을 만난듯이 역시 너가 그러니까 그렇지 이렇게 규정짓기도 해요. MBTI는 새로운 사회적 현상으로 자리 잡혔다는 생각이 듭니다. 성공을 꿈꾸는 사람들은 흔히 이렇게 이야기를 해요. 비즈니스를 하는데 I의 성향을 갖고 있는 사람들이 성공할 수 있을까요? I는 내향적이기 때문에 사람을 만나는 게 부끄럽고 두려워서 성공할 가능성이 낮다고 판단을 하는 것 같습니다. 이에 사이먼 사이넥은 다음과 같이 말합니다. First of all, you have to know what the definition of introversion and extroversion are, right? Socially awkward is not, I know socially awkward extroverts, right? It's not if you're uncomfortable, it's not social awkwardness, that's not introversion. I like, in terms of, it's Susan Cain's definition, it's about energy, which is an introvert loses energy from social interaction, an extrovert gains energy from social interaction. So an introvert wakes up in the morning with 5 coins, every social interaction they spend a coin, at the end they are depleted. An extrovert wakes up with no coins, every social interaction they get a coin, and by the end they feel rich. Like going to a party, they gives them energy, versus going to a party sucks your energy. So right? then I'm an introvert. Right. So I'm a big introvert, right? Yeah. And what I have learned is I have a big personality, but I'm still an introvert. So what I've learned is that it doesn't matter which one you are. The question is how do you leverage what you got, right? And so I go to parties with an extrovert, right? Because that way they can do all the talking and I can just stand there and just eat the cheese. And that is fantastic. By the way, you can always spot me. You can always tell. You go to a party with me, and you will see me standing in corners or lingering by the. And when there's a barbecue, I'm always the chef because then I don't have to talk to anybody, right? But if you notice, I've learned to leverage what I have. So it makes me a much better public speaker to be an introvert because I don't like holding court. It freaks me out. But I like talking to individuals. So you'll notice when I speak, I talk to you, and then I talk to you, and then I talk to you, and I give everybody a whole idea or a whole thought, which actually what I learned helps me actually connect with an audience much better. But it's because I'm an introvert. So if you're an introvert, of course you can be a leader. It has nothing to do. Some of the best leaders, have you ever heard of Jim Senegal? Most people haven't, because he's awkward and shy. He's a phenomenal leader. He's the founder and former CEO of Costco, right? Like there's phenomenal leaders. Richard Branson, introvert. He's really awkward, right? Like these are phenomenal leaders who are all introverts, right? But the one thing they all have in common, whether you're extrovert or introvert, is undying belief in your cause. 그가 이야기하듯 내가 I의 성향이 있다고 하더라도 전혀 문제가 되지 않습니다. 왜냐하면 이를 레버리지할 수 있는 방법도 많기 때문이죠. 사이먼 사이넥은 대중 강연을 할 때 한 개인에게 이야기한다는 생각을 한다고 합니다. 분명 내 앞에 수많은 사람들이 있지만 내가 지금 바라보고 있는 그 사람 한 명에게 이야기를 하며 자신의 성향을 레버리지한 거죠. 일론 머스크도 대표적인 I의 성향이라고 하죠. 한 청년이 그에게 다음과 같은 질문을 했습니다. Thank you for coming, and I want to know what is the one thing that has surprised you about your life? Oh, one thing. Wow. Well, I'm surprised by the whole thing, honestly. I certainly didn't expect to be for any of these things to happen, honestly. Yeah. I just I knew I wanted to be involved in technology, and in fact, the only reason I started a company back in '95, an internet company, was because I couldn't get it. There were only a few internet companies, and I couldn't get a job at any of them. So I tried to get a job at Netscape,
and sent my resume in, and I tried hanging out in the lobby, but I was too shy to talk to anyone. And then I was like, okay, well, I guess I'll have to start a company because I can't get a job anywhere. Thank you. 그는 넷스케이프에 입사를 하고 싶었지만 그 누구에게도 말을 걸 수 없었다고 해요. 세계 최고의 기업인인 그도 부끄러움을 느껴서 그랬다고 하죠. 그래서 그가 한 행동은 그냥 내가 회사를 차려버리지 뭐, 내향적인 성향을 레버리지 했기 때문에 가능한 것입니다. 만약에 본인이 그러한 성향을 그대로 갖고 있고 멈추었다면 지금의 일론 머스크는 존재하지 않았겠죠. 결국 내가 지금 갖고 있는 기본 성향을 좋은 것은 더 발현시키고 부족한 부분을 어떻게 레버리지 하느냐가 수많은 것을 결정하게 됩니다. 누군가는 내 기본 성향은 이러니까 난 당연히 이렇게 못할 거야 라고 자조하고 있을 때, 누군가는 그것을 깨닫고 자신의 부족한 점을 보완하는 방법을 찾습니다. 요즘 MBTI에 과몰입하는 분들 중에 자신의 한계를 규정 지어놓고 그 한계점을 벗어나지 못하는 것을 MBTI라는 하나의 변명을 만들고 있는 것 같습니다. 마치 스스로에게 MBTI 낙인을 찍는 거예요. 여러분이 I든 E든 그것은 중요하지 않습니다. 자신을 되돌아보면서 부족한 점을 파악할 수 있는 것이 훨씬 더 중요해요. 그것을 스스로 개선해야 하면서 자신의 부족한 점을 타인과 협력해서 레버리지하면 돼요. 중요한 건 내가 갖고 있는 기본 성향으로 세상을 어떻게 바라보고 해석할 것인가, 그리고 그것을 어떻게 레버리지하며 나의 부족한 점을 보완할 것인가가 우리를 결정짓습니다. 여러분은 어떠한 방식대로 살아갈 것인가요? 여러분들의 성공 마인드 동반자 작심만일입니다.